Hello everyone, very good evening. In today's class, we shall be revising different degrees of comparison. It's already been discussed, but still we will revise this grammar portion. Before we proceed into this grammar portion, we will have a small motivational video, then we'll proceed with today's class. Need to So whenever things go wrong and it is out of our way, think that it is God is having a better plan. So that is why things are happening in such a manner. So with that good note, we will start today's class with revising the grammar portion, degrees of comparison. The degrees of comparison. In general, it relates to adjective and adverbs. இதுக்கு சார்ந்த ஒரு எந்த கிராமர் போர்ஷன் சேர்ந்த ஒரு விஷயம் இது. It relates to word that modifies about the noun. This adjective. Noun பத்தி கூடுதலான தகவலை கொடுக்கும். This adjective. That which modifies the verb is adverb. Correct. With simple meaning நம்ம சின்ன கிளாஸ்ல இருந்து தெரிஞ்சு வந்த ஒரு விஷயம். So every adjective and adverb, it can be written in 3 degrees. Every adjective or adverb can be positive, comparative, superlative. Correct. For example, I just have a simple pen in my hand. இந்த பென் இது ஒரு நல்ல பேனா அப்படின்னு நான் சொல்றேன். This is a good pen அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். கரெக்ட். ஆனா இப்போ என்கிட்ட 2 பென் வருது. So there is 2 pens. There are 2 pens now. இங்க ஒன்று ரைட் ஹேண்ட் ஒரு பென், லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஒரு பென். இந்த பேனா விட இந்த பென் இன்னும் நல்லா எழுதுது. This pen is better than the white pen. Blue pen is better than white pen. So you are comparing, right? So அதுதான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வரோம், degrees of comparison. When I'm talking about only one object, first example, I was talking only about this white pen. This is a good pen. இது ஒரு நல்ல பேனா. Whereas when I compare this pen with another pen, இந்த பேனா விட blue pen writes better than white pen. இருக்கட்லயே இந்த 3 பேனாலேயே சிறந்தது இந்த ரெட் பேனா தான். Red pen is the best amongst all the pens. இந்த 3 பேனாலேயே all the pens, எல்லா பேனாகள்லயும் சிறந்த பேனா இந்த சேப்பு கலர்ல இருக்கிற சேப்பிங் உடைய பேனா தான். So red pen is the best amongst all the pens. Okay, so the comparison is between more than 2 things. When it is more than 2 things, it is superlative degree. When it is only comparison between 2 things, it is comparative degree. When it is only about, you're talking about just one thing, it is positive degree of comparison. There is no comparison. You're just giving an information about the
பென். இந்த பேனா எப்படிப்பட்ட ஒரு பேனா, ஒரு நல்ல பேனா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா கம்பேரேட்டிவ்னு வரத ரெண்டு விஷயங்களுக்கு இடையே தான் கம்பேரிசன் இருக்கும். There will not be more than two objects or persons or about the topic which is given. ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் அதுல ஒண்ணு சிறந்ததா இருக்கு அப்படின்னா அது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. யூ சூஸ் த பெஸ்ட் அமங்ஸ்ட் இட். ஸோ இந்த இருக்கிறதுலயே 3 பேனாலேயே பெஸ்ட் பேனா வந்து நான் சேப்பு கலர்ல இங்க்ல இருக்கிற பேனாவை தான் நான் சொல்றேன். ஸோ த ரெட் பென் இஸ் தி பெஸ்ட் அமங்ஸ்ட் ஆல் தி பென் அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ திஸ் இஸ் டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இது. ஓகே. So what are the 3 degrees of comparison? Positive, comparative, and superlative. When it is more than 2, it is superlative. அந்த more than 2 இருக்கும், அதுல ஒன்று தான் வந்து சிறந்ததா இருக்கும். இங்க வந்து ரெண்டு விஷயங்களுக்கு இடையே தான் ஒப்பிடல் இருக்கும். இங்க வந்து எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் இடையே ஒரு கம்பேரிசன் இருக்காது. அந்த பொருளை பத்தியும் அந்த நபரை பத்தி மட்டும் சொல்லப்பட்டிருக்கும். அது பாசிட்டிவ் டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன். In general, it relates to it relates to adjectives and adverbs. Okay. Positive, comparative, superlative. Good, better, best. Small, smaller, smallest. இதோடய சின்னது, சின்னது, அதை விட சின்னது, இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சின்னத, சின்ன புள்ளி, smallest dot. So small is positive degree, அதை விட சின்னது. When the comparison is between two things, and when the comparison is more than two things, and you're choosing the highest degree, அதாவது இருக்கிறதுலயே சின்ன விஷயம் எது, இந்த எந்த புள்ளி வந்து இருக்கிறதுலயே சின்னதா இருக்கு, smallest, that is the ESTங்கிற வார்த்தை சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் சூப்பர்லேட்டிவ்ல. Most of the words we may have in positive degree the actual word ER degree of comparison. சில உதாரணங்கள் இருக்கு. அதாவது பியூட்டிஃபுல், அதை விட அழகானது, மோர் பியூட்டிஃபுல், இருக்கிறதுலயே அழகான ஒரு விஷயம், மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல். என்ன அது? This word remains the same in all the three comparison. In comparative, you're using the word more. In superlative degree, we are using the word most. We see with many examples, and towards the end, we'll be having a quiz. You need to answer. ஸோ ஒவ்வொரு டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசனும் உதாரணங்களோட பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் டிகிரி பார்ப்போம். சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸோட நான் இப்போ சொன்னேன். There is no comparison in positive degree. You are just telling about a noun. அந்த noun எப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம், அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படிப்பட்டது, அந்த நபர் எப்படிப்பட்டவங்க, அந்த பாசிட்டிவ் டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன்ல நம்ம பார்க்குறோம். இட் ஜஸ்ட் டெல்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ குவாலிட்டி. இப்படிப்பட்ட ஒரு குணம் உள்ள அந்த ஒரு நபர், பொருள். It is just tells us
Shivani is a happy. Shivani is happy. Shivani வந்து சந்தோஷமா இருக்கா. Is happy. Ranjani happier than Shivani. ரஞ்சினி வந்து ஷிவானியை விட சந்தோஷமா இருக்கா. காயத்ரி is the happiest among all the girls. எல்லா பெண்களுமே காயத்ரி தான் இதுலயே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா. among all the girls. So the comparison இங்க வந்து the lot is more. இங்க இருக்கிறதுல எண்ணிக்கை வந்து சூப்பர்லேட்டிவ்ல தான் அதிகமா இருக்கு. இங்க ஒண்ணு கவனிச்சீங்கன்னா ஒரு நபரை பத்தி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இட்ஸ் ஜஸ்ட் டெல்ஸ் us about existence of quality. என்ன குவாலிட்டி வந்து சிவானிக்கு இருக்குங்கிறத பத்தி தான் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு நபர் மட்டும்தான். ஸோ தெர் இஸ் நோ கம்பேரிசன். ஸோ திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் டிகிரி. ரெண்டு நபர் Ranjani, Shivani. So there is comparison between two people. That is why the second one is comparative. Happiest. This is superlative degree of comparison. Amongst all the girls, see the count. You have selected Gayatri as the happiest one amongst all the girls. The lot is more. Whereas in comparative degree, there was comparison only between two girls. Here we just gave attribute about Shivani. Correct. So this is positive, comparative, superlative. Thanங்கிற வார்த்தை ஒரு keyword. Thanங்கிற வார்த்தை நம்ம comparative degree of comparisonல உபயோகிப்போம். The happiest. இந்த ஆர்டிகிள் ஆனது இருக்கிறதுலயே சிறந்த ஒரு விஷயம். ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம 9th standard English வார்த்தை நம்ம பார்ப்போம். You might have learnt in smaller classes also. This article the is used only in superlative degree of comparison. இது போல இன்னொரு விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிற போது இந்த ஆர்டிகிள் ஆனந்த உபயோகிப்போம். So before the superlative degree word, we prefix with this article the happiest amongst all the girls. Suppose உங்களுக்கு ஒரு question கேட்டிருக்காங்க. Gayatri is the dash among all the girls. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்? theங்கிற ஆர்டிகிள் உபயோகிச்சுக்காங்க. இந்த வார்த்தை சேர்க்கப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சென்டென்ஸ் வந்து சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கான வார்த்தையை தான் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணுங்கிறது உங்களுக்கு புரியணும். You need to select the word which has the superlative degree of comparison. So what will you choose? You will definitely choose happiest, more happy, happier than. இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் என்ன வேணாலும் கொடுத்துருக்கலாம் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு. You need to be very clear and choose the only option as happiest. Gayatri is the happiest girl amongst all the other girls. Okay. So in this example, which is the positive degree, எந்த வார்த்தை வந்து பாசிட்டிவ் டிகிரியில இருக்குன்னு சொல்றோம்? ஹாப்பிங்கிற வார்த்தை. Same way, what are the other words we can say? Slow, good, slow, slower, slowest. அந்த ஸ்லோங்கிறது தான் பாசிட்டிவ் டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன்ல உபயோகிக்கிற வார்த்தை. ஸ்லோ, ஸ்லோவர், ஸ்லோவஸ்ட். பொறுமையா போகும். இது அதை விட இது பொறுமையா போகும். இருக்கிறதுலயே மெதுவா போற விலங்கு. We say snail as the slowest moving insect, right? ரொம்ப மெதுவா போகும் அது. There is no comparison. It just tells us about the existence of quality. This is positive degree of comparison. For example, in adjectives, happy, slow, I am happy. நான் சந்தோஷமா இருக்கேன். நான் எப்படி இருக்கேங்கிற தெரிவிக்கிற வார்த்தை இந்த ஹாப்பியா இருக்கு. Slow, beautiful. Slow, beautiful, happy. In this we have many examples. Clever, புத்திசாலி.
clever, cleverer, cleverest. Whereas in adverbs, adverbsக்கும் நம்ம இதை உபயோகிப்போம்னு சொன்னோம் இல்லையா? happy, happily சொல்லுவோம். இங்க வார்த்தை எப்படி இருக்கும்? Well, when you are using it as adverb, we say it as happily. Slowly, we just add ly to it. Beautifully. Want to comparative degree of comparison? Comparative degree எங்க வரும்? ரெண்டு பேனாக்கள் இடையில எந்த பேனா சிறந்த பேனான்னு சொன்னேன்னா, so the comparison is between two things. இந்த ஸ்லோன்னு சொன்னோமா, இங்க என்ன சொல்லியிருக்கோம்? கம்பேரேட்டிவ் ஸ்லோவர். மோர் பியூட்டிஃபுல். அதை விட இது அழகா இருக்கு. ரோஸ் இஸ் மோர் பியூட்டிஃபுல் தேன் ஹைபிஸ்கஸ். ரோஸ் வந்து ஹைபிஸ்கஸ்க்கு விட அழகா இருக்கு. ராமு இஸ் ஹாப்பியர் தேன் ஷாம். ராம் வந்து ஷாமை விட சந்தோஷமா இருக்கான். ராமும் ஷாமும் ரெண்டு பேருக்கு இடையே ஒப்பிடல் இருக்கு. So you are comparing between two persons. That is why we are using comparative degree of comparison. Slower. Cycle moves slower than a moped or a two-wheeler. அதை விட இது மெதுவா போகும். Slower than. In adverbs, how will you use it? More slowly. Slowlyன்னு சொன்னோமா, in positive. அதை விட இது இன்னும் மெதுவா போகுது. Slowly. இப்போ கிளியரா புரியுதா? எப்படி வந்து கம்பேரேட்டிவ் டிகிரி நம்ம உபயோகிக்கிறோம் as an adjective, adverbல எப்படி வித்தியாசம் வருதுங்கிறது புரியுதா? Any doubts to anyone until here? Last one is superlative degree of comparison.
இல்லத்துக்கு மேற்பட்ட விஷயங்களுக்கு இடையே ஒப்பிடல் இருக்கும். Will be the comparison will be this compares more than two things to show what does it portray, to show which has the mother is the most beautiful woman in this world. எல்லா குழந்தைகளுக்குமே தன் அம்மா தான் வந்து ரொம்ப அழகானவங்கன்னு தோணும் இல்லையா? ஷி இஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பர்சன். ஸோ மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் இருக்கிறதுலே வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம். ஹாப்பியஸ்ட், ஐ எம் தி ஹாப்பியஸ்ட் விமன் இன் தி வேர்ல்ட். ஐ எம் தி ஹாப்பியஸ்ட் கேர்ள் இன் திஸ் வேர்ல்ட். நான் தான் இந்த உலகத்திலே ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு பொண்ணு. ஸோ யூ ஆர் கம்பேரிங் with all the girls in this world and you tell that you are the happiest amongst all. Okay? Adverb. Adj na adjective. Okay. So we have seen all the three degrees of comparison. Positive, it just tells a quality of a person or an object, whereas in comparative degree of comparison, the comparison is between two things, white pen and blue pen. I gave a comparison. First example கொடுத்தது. அப்புறம் இருக்கிறதுலே இந்த ரெட் பேனா தான் ரொம்ப சூப்பரா அற்புதமா எழுதுறதுன்னு சொன்னேன். This is the best pen amongst all the other pens. So comparison is when the comparison is more than two things, we use superlative degree. Theங்கிற ஆர்டிகல் ப்ரீஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும். est அப்படின்னு வரலாம். the most அப்படிங்கிற வார்த்தை ப்ரீஃபிக்ஸா சேர்க்கப்படலாம். in comparative, thanங்கிற வார்த்தையும் er clever, cleverer, cleverest இந்த மாதிரி erங்கிற எழுத்தோட முடியும். We'll add the letters er along with the word, okay, to the adjective. Okay. We'll try to solve some questions now. Okay, I guess you guys will be ready now. Recording few minutes pause பண்ணிக்கணும். In your class,
revision on degrees of comparison, I think that it would have made you given you a good clearer picture of this topic. No doubts? Okay, fine. I shall end my class over here. We will continue the next session. Thank you all of you. வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம்.